السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي. Hello everybody, hope you are all doing well. So for the newcomers, I am Mesa, your teacher of English. Welcome to my channel. So today's lesson is about prepositions of place، يعني ظروف المكان باللغة الإنجليزية. In, on, at. But before we start the lesson, don't forget، يعني قبل البدء بالدرس لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم لتعم الفائدة. لا تنسوا كتابة تعليق مشجع، سأقرأ كل تعليقاتكم. Let's start the lesson. Prepositions of place can be difficult، يعني ظروف المكان باللغة الإنجليزية نوعا ما صعبة. Here is some help about using at, in and on. يعني سأبسطها لكم وإن شاء الله الكل سيفهمها من اليوم فصاعدا. When you are talking about where things are. Now let's start our lesson. So the first one is, if something is contained inside a box or a wide flat area, we use in. In نستعملها عندما نتكلم عن شيء داخل شيء ما أو شيء في مساحة كبيرة جدا. مثلا عندنا in the newspaper. In the newspaper داخل الجريدة، يعني معلومة داخل الجريدة أو picture صورة داخل الجريدة إلى آخره. We have in a cup داخل الفنجان. In a car داخل السيارة. In a car. Another example which is in England. England وهي بريطانيا مساحة كبيرة جدا. هنا نستعمل in. In the river داخل النهر، يعني السمكة داخل النهر or whatever. In the river نستعملها عندما تكون يعني شيء داخل شيء، مثل in a bag داخل الحقيبة. Another example, in a house داخل المنزل. In a house نستعمل in عندما يوجد شيء داخل شيء ما أو شيء في مساحة كبيرة جدا، مثل ما قلنا in England. In England في بريطانيا، يعني داخل بريطانيا مساحة كبيرة جدا. عندنا هنا another example which is in a book داخل الكتاب. In a bottle داخل القارورة. In a drawer Another example, in a pocket. In a pocket في الجيب. In a bed. I sleep in my bed. أنام داخل سريري. Another point which is، تحدثنا عن in، الآن سنتحدث عن on. If something is on a line or horizontal or vertical surface we use on. نستعمل on في اللغة العربية نقول على، يعني على شيء ما، على سطح ما. On the table على الطاولة. On the table. My books are on the table. كتبي على الطاولة. On a bike على الدراجة. On a bike على الدراجة. On the wall على الحائط. On the wall. Have you understood?
اكتبوا لي كل أسئلتكم في التعليقات. on the floor. on the floor. على الأرضية. on the floor. on a chair. on a chair. على الكرسي. on a chair. على الكرسي. on a t-shirt. on a t-shirt. على القميص. on a t-shirt. Let's move to the third preposition, which is at. If something is at a point, يعني في نقطة معينة. It could be a building. يمكن أن تكون بناية. We use at. مثلا على سبيل المثال البناية نستعمل at university. at university. في الجامعة at university يعني أنا في نقطة معينة من الجامعة. مثلا أنا في باب الجامعة أقول I am at university. I am at the bus stop. أنا أمام محطة الحافلة at the bus stop. I am at the airport. أنا في باب أو في مدخل المطار في نقطة معينة من المطار at the airport. I am at the traffic light. I am at the traffic light. Another example which is I am at the top. At the top يعني في نقطة معينة من القمة. At the top. Have you understood? At the cinema. At the cinema. مثلا أنا في مدخل السينما. في المدخل في نقطة معينة. Have you understood? Now let's move to an activity. هيا نقوم بتمرين لاختبار ما تعلمناه. Choose يعني اختاروا سواء at أو in أو on to complete the sentence لإكمال الجملة. جملة رقم 1. They are sitting. هم جالسون. The table. الطاولة. ماذا نستعمل؟ in, on أو at. I want to spend a year Barcelona. ماذا نستعمل؟ The milk isn't the fridge. Where is it? ماذا نستعمل هنا؟ Is Peter's office the first or the second floor? ماذا نستعمل؟ Why are all these clothes the bed? What do we choose here? Please put the clothes the wardrobe. Are you home? اكتبوا لي أجوبتكم في التعليقات. Thank you so much. والآن إلى نصل إلى نهاية الفيديو والدرس. Thank you so much for watching. أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم بالفيديو ولو قليلا. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر لايك، ولما لا مشاركة الفيديو مع كل أصدقائكم لتعم الفائدة. Thank you.